ene ewiabre nsɛm akɔso ama nananom yɛabɔ kɔɔgyan a yɛato nsa afrɛ mo yi ɛyɛ nananom ahiasɛm yɛwɔ mo aniberesɛm na yɛnim sɛ mo nso ɛna moyɛ nnipa a mo ayɛ te sɛ dua a yɛfa mo so ɛforo soro nti yɛgyina saa press conference yi so frɛ mo de yɛn nsɛm yɛhaw ne nneɛma a ɛkɔ so wɔ Sampa ne ne mpɔtam ha ne nkuro atwa ne ho ahyia. Asantema UK, ukuma pimo a apem beba. Na wie yɛgya no kwan ne nyinaa mo nso so no traditional council ɛna nnɛ yɛhyɛ aseɛ yɛfrɛ nsɛm bebree na ɛwɔ mu ɛnti ɛnam dwumadie no ne fa bi nti ɛna nana wɔinvite press for ama wɔ mo aba wɔ mo abɛka yɛ ho yɛme nana yɛbɔ asuama ɔman hɛn ne tufu hene ɛnɛmɛ a mesom nana Jafra ɛkɔnwia yi Ayami Nana Techipuku Achamini Sampa Traditional Council. Mesum Nana Jafra. Aye Nana Penchama Odi Kain. Sampa Krunti Hinema. Mesum Nana Jafra Akunwa. Ayami Nana do bian kan de mi bi. Ayami nana ya odi kra o ma hini chairman ni. Nana Chairman Sie Kwaku. Omahin Chairman. Nana Abu Amadu. Omahin chairman. Nana Chairman Ansu Kobna Steven. Omahin Chairman. Ochame Ousu Michael. Nana Samankwa chairman. Ochame Kofi Wacha. Nana Opundu Ahini Chairman. Ameson Nana Samwa Jafla. Nana Chairman Koyuntua. So Nana Adontini. About Nana Mahin Jafla. Nana Chairman Kwabra Lupung. Nana Mansihin Chairman. Yesum Nana Jafla. Nana Bidiaku Samson. Nana Siju Patazin. Jafua Hini. Esum Nana Jafla. Nana Chairman Kwamfusu. Nana Atibihin ni Chairman Abesom Nana Jafla. Nana Lamini Siaka, acting printing of Sampa Traditional Council. Nisum Samba Jafla. Ayami Nana Kofi Bariki. Our Tosunino. Amisaye Verasona Mawahini. Misaye Sampa Traditional Council. Amisum Nana Jafla. Timmy Verasona Mawahini. So from Nana will call you out of some you the Nampunu Ahene, a chidoname, the sum Nana Jafra, the Kunya. Nana Kofi Krufi. Mason Sangma. Nana Jafla. Buku. Mifi Buku. Buku country. Buku country. The Alagi Abulai Ture may represent the mini Sampa. I got more than a Jafla, could you not say? The family Nana Salaba the second. Me extra for hene. Nana Mpudu Hene Patusu, or the other number 2. Yasansum Nana Samwa Jafla. And then Nana Shejo Pasa. Mesum wo ayi. Nana Mpudu Hene the Patumo. Mesum ayi. Nana Jafla. Me Idris Dauda. I don't think Sampa Tarisa area. Esum Nana Jafla. Zongo Hini. Nana Apajahin Kukwan. Nana Adontini. Apajahin me. Esum Nana Jafla. Achoko bi ante Kukwani as born in Temno. Nana Apajahin Kukwan. Esum
Nana Jafla, Nana Adotin, Apajahin. Mr. Matthew Sampaju, Mayor Nana Atipim Hin Secretary Kabili, Mesum Nana Jafla. Nana Kofi Kra, Jasi Hine, Missum Nana Kofi Brefi, the Sansun Nana Samba Jafla. Nana Yamasa, Nana Chamehine, Abusapan, I assume Nana Jafla. Nana Kojo Owusu, Yada Soloma 1. Nana Sumankwa Hen, Kunti Hineme, I read soon Nana Jafla. Nana Sikwaku Adonti, Messum Seju Patazin Otosum, you know, Messum Nana Samba Jafla. So, when we cabrate, the friend and now by our Francis Star. May I try for him or cabrate, the son and now she Jafla. But two. So me free Sampa, me Nana Tuba Hene, or Sampa could your sasses. Yes, Nana Jafla. Nana Miakupi, Ebiana Hini, Mesum Nana Jafla. Ndindi Nana Abu Mahama, Mene Nana Jafla, Abu Sampani. Nana will go featuring the second Sampa. Sum Sidomini. Dr. Anthony Kujo, Chochili Emma, the Nachidomini, Sampa Traditional Council. Fremi Nana Kwajo Banksa, Otosumi, no, Miyaku Kwahine, SIA, Adontinema Sampa Traditional Area, Sum Nana Samba Jafla. From petition. From Setoba, go to Bushapani, or Sampa Traditional Area. But some Nana Jafla. If I told me a secretary, Nana Kofi Barfi, and the other son number 1. Dindi Robert Mensa, the secretary Nana Kokoba Biumpunia Hine, and he assumed Nana Samba Jafla. Boko Joe Gideon, the secretary, Emma Adontine, or Sampa Traditional Council. Compagnie Usu Aibiaja, the Ajasia Busapani Wakupon, the Sum Nana Jafla. Medi Nkatia Samuel, Messum Nana Jafla, Yofia. See Kwasi Francis, Nana Jafla, no Fasia, Messum Fiaso. Nana Chami Yusuf Adam, Aurempehim Chami, Yosu Nana Jafla, Sampa. Maybe I could do Francis. I told me Nana Sampa Jafla Secretary. Sankofi Augustine, Nana Samba Jafla Secretary, Acting Secretary to the Sampa Traditional Council. Nananom ne to nsa frɛ mu Sampa Traditional Council mpanyinfoɔ na mepɛ sɛ meka m'asɛ no brɔfo kɛseɛ mu akyire mewie a ɛbɔbɔ no tɔfa na amanfoɔ nso ati. Ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence. Good morning, everyone, and let me say again, Happy New Year. We appreciate your prompt response to our call upon short notice. This press statement was necessitated by unfortunate, unwarranted, and unguarded comments
made by one Romford Oba, who styled himself as Samordua, purported to be the paramount chief of Sampa Traditional Council, threatening to the stool Kukwahene, who is the Adontin of Sampa Traditional Council. The other Somawahene, who is Swankwahene of the Sampa Traditional Council. And then the other number 2 Hene, who is also Hene of Sampa Traditional Council. If they fail or refuse to recognize him as paramount chief of Sampa Traditional Council, which council finds unacceptable and uncustomary and then illegal, we found those actions as illegal. Today's press statement seeks to clarify issues about Sampa traditional affairs and other matters concerned. Hate speech, misinformation, acts of hooliganism, and direct threat to human rights, sustainable development, and peace and security. We need to be effective in both assessing our universal values in addressing the root cause of dishonesty, misinformation, anxiety, and anger. This is key to the bringing people along in defense of those values that are under such grave threat today in our traditional area. It is important that we put the following questions into proper perspective. 1. Which stool that the Sampa stool owns allegiance to? 2. Who evaluated Sampa stool into paramountcy? 3. Was the Sampa stool affair arbitration concluded and has been appealed against such arbitration award? 4. Are the Traditional Council members supporting someone against other? Is it a matter of understanding? Standing for one truth. 5. What is the root cause of the Sampa problem? Our friends of the media, ladies and gentlemen, customary, the Sampa stool is a sub-stool to the golden stool, and therefore it owns allegiance to Asante Hene. The Sampa stool was elevated to paramountcy in 1984 by the Asante Hene's Royal Majesty Otumfuo Opoku II. Nana Kofi II, whose reign the stool was elevated to paramountcy, became the first paramount chief of the traditional council, traditional area, accordingly sworn allegiance to the golden stool at Menchia before the late Otumfuo Opoku II. Nana Kofi II, who automatically became the president of the Sampa Traditional Council, passed away in 2007, and at the meeting of the members of the Traditional Council, Nana Kwadwo Masa II, Kukwahene, and Adonti of Sampa Traditional Council area, was appointed as the acting president of the Traditional Council. Since 2007, up to date, Nana Kwadwo Masa has acted as the paramount president of the Traditional Council while awaiting for Nana Sangba Jafla, who had been properly installed as the paramount chief of the Sampa Traditional area, to be gazetted to enable him assume the position of president of the Sampa Traditional Council as required by the Chieftaincy Act. Before the death of Nana Kofi, the then paramount queen mother, Yajo Kakala, had passed away, and attempts to install a new queen mother generated litigation which was pending before the Judicial Committee of Regional House of Chiefs. As of the time, Nana Kwadwo Masa assumed the position of acting president of the Sampa Traditional Council. The two stools, i.e., the paramount chief and then
the paramount queen stool were all vacant. Nana Kofi Snow, no. 7. A dispute arose to which Royal Gate 10 was to nominate someone to succeed Nana Kofi Snow as paramount chief of Sampa traditional area. Nana Abu filed a petition at the Broome Regional House of Chiefs for a declaration that was his Royal Gate's turn to nominate someone to be installed as the paramount chief. While the two petitions were pending at the Broome Regional House of Chiefs, the parties voluntarily referred the dispute to Asantehene and Asanteman Council for arbitration because they all recognize that the Sampa stool owns allegiance to the golden stool and therefore was proper forum for arbitration. This was rightly stated in a letter written by Jasehene to Nana Kwayu Masa II in his capacity as acting president during the arbitration period. This is a copy. In fact, we'll give you copies of those. These are copies of, and we'll present them to you. A panel was constituted by His Royal Majesty Otumfuo Osei to go into the two petitions. A panel after it had gone through the petitions filed, submitted its report to the Asantehene and Asanteman Council. The report was debated and adopted by the Asanteman Council, and an arbitral award was given. The Asanteman Council declared that the Samodua's family, where Randolph Oba styled himself as Samordua II hails from, were not royals and therefore were not eligible to ascend the Sampa throne. This decision was communicated to the Transitional Council, and at a meeting of the council, it was agreed that a delegation be sent to Manhyia Palace to ascertain the truth or otherwise of what the Transitional Council was told by Nana Abu Mahama. Upon inquiries by the delegation, it turned out that one Rose Mensah, the mother of Randolph Oba, also known as Nana Samordua, and Adam Awatra, has filed fresh petition at Manhyia Palace, which was yet to be gone into. It is important to state that this fresh petition is different from the two petitions were agreed upon by the parties for Otumfuo to settle. Based on this information, the Transitional Council met and invited the petitioners, Manson Rose and Abba Mawatra, and the respondent, Nana Abu's family, and urged them to exercise restraint while waiting for the outcome of the fresh petition filed by Rose Manson and Adam Mawatra. At the meeting, it was resolved that the Transitional Council would be bound by a arbitral award that will be pronounced by Asanteman Council under the presidency of His Royal Majesty Otumfuo Osei II. On 22nd June 2023, the Asantehene, sitting in council with Asanteman, gave verdict on the petition which declared that the Samordua family, represented by Rose Mansa, the petitioner, were not, I repeat, were not eligible to ascend the Sampa stool. Nana Abu Watra's Royal Gate was therefore mandated to nominate someone to install as paramount chief of Sampa traditional area. Copies of this arbitral were also sent to the relevant institutions, the Sampa Traditional Council and Broome Regional House of Chiefs. Subsequently, the Afia Techiwa royal family, Yelkose's Royal Gate, customary met and nominated Justice Emmanuel Ankama as their candidate to occupy the paramount stool. The kingmakers of Sampa stool approved the nomination of Justice Emmanuel Ankama to occupy the vacant paramount stool. These are the documents I've already told you we will present them.
These are the documents executed by the kingmakers in approval of the nomination of Justice Emmanuel Ankama as Paramount Chief elect for Sampa Traditional Area. After the nomination, approval of Justice Emmanuel Ankama, the acting president led the delegation of the kingmakers from Sampa Traditional Council and members of the nominee Royal Gate to Menshia and formally introduce him to Otunfosi to the second as Paramount Chief nominated and approved by the kingmakers to occupy the vacant stool, and Otunfo accepted the nominee. Subsequently, Justice Emmanuel Ankama performed all the necessary customary rites of ensuement on 31st November 2023. He swore before kingmakers and other members of the Traditional Council to be Paramount Chief of the Sampa Traditional Area under the stool name Nana Sangwa Yafla II. Members of the Sampa Traditional Council also sworn the oath of allegiance to him. That on the 18th of December 2023, Nana Sangwa Yafla sworn the oath of allegiance to His Royal Majesty Otunfosi II to commemorate his installment. The members of the Traditional Council, including the acting president, took turns to swear the oath of allegiance to the golden stool. Ladies and gentlemen of the press, please take note that after the death of Nana Kufi II, all the sub-chiefs who have been gazetted and their chieftaincy declaration forms endorsed by Nana Koyumasa II in his capacity as the acting president of the Sampa Traditional Area. Apart from Nana Koyumasa II, the council had not mandated anyone to endorse chieftaincy declaration forms for any other person claiming to be Paramount Chief of Sampa or Paramount Queen Mother of Sampa Traditional Area. The acting president duly endorsed the chieftaincy declaration form of Nana Sangwa Yafla and caused say to submit and to be submitted to Bruno Regional House of Chiefs for transmission to the National House of Chiefs as it is required of it, Bruno Regional House of Chiefs, by the Chieftaincy Act. The council acted in fulfillment of its promise of bound by the outcome of the arbitration at Menshia Palace. Members of the Sampa Traditional Council are therefore surprised to hear that Bruno Regional House Chiefs have refused to transmit the chieftaincy declaration forms of Nana Sangwa Yafla on account that they have already received processes, the forms for Nana Samordua II. As of the time, the Regional House of Chiefs purported to have processed the chieftaincy declaration forms of Nana Samordua. Otunfosi to have already informed the Brown of Regional House of Chiefs that Samodua's family are not royals and therefore not eligible to ascend the Sampa stool. I think we'll give you a copy of this. The Brown Regional House of Chiefs ought to know what it does not have to the power to determine who should be registered as Paramount Chief of Sampa Traditional Area. If at all it has any role to play in the registration process, it only conveys what has been duly submitted to it by Sampa Traditional Council, acting through the acting president, Nana Koyumasa, to the National House of Chiefs, which has the sole mandate to approve or disapprove the chieftaincy declaration form submitted by the applicant. The problems in Sampa are instigated by actions of Brown Regional House of Chiefs, which is very unfortunate. A statutory body should not be used to foment trouble by individuals for their selfish-centered interests.
As much as a fact, it came as a surprise to Sampa Traditional Council that the CD forms of the said Samordua, which had not been sanctioned by the kingmakers and the Traditional Council through the acting president, have been forwarded by Bro Regional House of Chiefs to the National House of Chiefs in December 2023. The very day the council was before the Asantemai to swear the oath of allegiance to the Golden Stool. When we heard this, an application was filed to stop the National House of Chiefs from going ahead to gazette Samordua II. However, the application was discontinued. Other CD forms had been returned to Bruno of Regional House of Chiefs because same were declared as invalid. This is a copy of the search report. I think I've already informed you. We'll give you copies. The council is not aware that the arbitral award has been set aside, nor is it aware that there is pending application to set aside the award. Nana Samba Jafla is the lawful installed permanent chief of Sampa Traditional Area, and the Traditional Council only declare him as such. The council members will therefore not tolerate anyone. I repeat, the council members will therefore not tolerate anyone going around the traditional threatening chiefs with disarmament. In view of this, we are calling the security agencies to act and call such people to order, because we don't want to do it in our way. We will not allow lawlessness individual to destroy the peace of our towns. Therefore, whatever Nananum will do to maintain peace in our communities, we will do it. We are also calling on the leadership of Braf Regional House of Chiefs to use the house to promote peace, development, and not an individual selfish interest. The Bro Regional House of Chiefs is a statutory body and not an extension of anybody's stool. The Ministry of Chieftaincy Affairs, National Security, others should know that what the Bro House of Chiefs is doing is not in the interest of the nation and should be told to desist from it with immediate effect. The Sampa Stool affairs is not a fight between Bruno and Asantes. I repeat that sentence again. The Sampa Stool affairs is not a fight between Bruno and Asante. The Sampa Stool is part of Asanteman Council, and therefore it was right forum for the arbitration. And if anyone does not agree with the arbitral award, the person is free to use the available legal remedies and not through hooliganism to address his concerns. Nananum, Nananum will protect their territories and will do that through customary and legal means available to them. We will not tolerate anyone who will want to bring division and anarchy within our towns. I thank you very much. Yeah, making kind, Bijana Nananum and Kinkai, and an up will quite do what us me a regent with the other summer too, and I'm here Chido Henry, the man, the other number two, Nana Mpuna, the Damas. Yo, Yura Ananam Aton Safremo, and ne area bray. And some akoso ama Nananum Yaboko Jai Ayaton Safremo. Nananum ahiasem yewomo enibresem na yenim se monso na moye nipa a moaye te se dua a yefa mo so eforo so
nti gyina saa press conference yi so frɛ mo de yɛn nsɛm yɛ haw na nneɛma a yɛkɔ so wɔ Sampa ne ne mpɔtam ha ne nkuro atwa ne ho ahyia nananom a sɛbi yɛhyɛ nana sɛ yɛyɛ atwa yɛabɔ kakra nneɛma bi a ɛkɔ so wɔ ha no na nka ɛsɛ mfata nanso ɔmo biara no yɛmfrɛ obi anim sɛ seesei deɛ mmerɛ ɛyɛ adwuma a yɛde binom akɔgyina mmerɛ anim ɛne sɛn saa aberanteɛ yi a ɔkɔgyina aduada soɔ number 1 number 2 kɔkaa no hɔ sɛ ɛyɛ nana ɛyɛ acting president Nana Kwadwo Masa ɛyɛ adɔntenhene ɔkɔko a wama no mmerɛ bi bosome sɛ wama ne nan so ammɛsom no a kyerɛ sɛ ɔhwɛ nafa nakasa no mu de a na sɛ ma ɔkwan de batwii mu a obitu nadeɛ so asi ɔhen foforɔ wɔ ɔko a ɛtɔ so biem ɛyɛ nana a ɔte me nsa nifa so yi Nana Sumankwa ahene Nana Kofi Brefi ɔno nso ne duada soɔ number 1 ɔhene a ɔwɔ hɔ firi tɛtɛtɛtɛtɛtɛ ne nananom ɛna sɛ deɛ kyekyere kuro no obiara kyekyere ne kuro ɛna yɛ nyinaa yɛka bɔɔ mu te sɛ bi Asanteman yɛka bɔ mu a yɛsom yɛwura ɔte kɔkɔɔ soɔ no saa pɛpɛɛpɛ ɛna nkuro atwa Sampa ho ahyia nyinaa no yɛafa so a yɛde kyekyere wɔ kuro a yɛde yɛ nana Biafra atue yɛ ano sɛ Sampa manhene a yɛwura otumfoɔ kɔgu a ɔtɔ so mmienu 1984 ɔkɔgya akonnwa yi yɛɛ no ɔmanhene ɛtɔ so biem duada so number 2 ɔhene ɔwɔ hɔ yɛ Nana Mpɔnoahene Nana Kwaku Ababio firi tete ɛna ne nananom kyekyere duada so number 2 kuro ɛnnɛ yɛbisa ho sɛ aberanteɛ yi a wɔbɔ ne ho safohene sɛ ɔde yɛ Samordua yi a ɔno sesei ɔyɛ ntiaseɛni basabasa na ɔde ba ɔman no na yɛmpɛ no saa yɛde yɛsom mmara na nka ɛnyɛ fɛ nyɛ nwoma sɛ wo so yɛ ɔhene na te sɛ nkuroto a sɛ bi nkuro me bobɔ de sɛ kabere gyamra wɔ nakira dadiem buko koko a duada so number 1 number 2 asɛ bi kuro bi anye nkuro ketewa na wo so yɛ ɔhene na sɛ nipa biara ɛnni w'akyi obiara ni w'akyi ɛna wasesa de mmara ahyɛ wo nsam yɛn nkɔte a Sampa kurontihe a na aboa mmerante bia no na makɔto ahyɛ na hemfie sɛ yɛtu Sampa kurontihe sɛsɛ deɛ ayɛ ne dɛ ayɛ ne fo na ɔde aduru nananom akɛsefoɔ no ɛso nkuro no na yɛso deɛ yɛpɛ sɛ yɛfa mo so sɛ meduada so hɔ no wɔn mo edi n'akyi no meka ne prince obi ɔhene bi di n'akyi ɔso yɛ ɔhene ɔnyɛ ɔhene ɛne hwan ɛsɛ yɛfrɛ no Agyato meka ne prince Agyato ɔnyɛ ɔhene wode kɔ akankasɛ mu a ɔnsan kyerɛ ɔhene biara yɛyi no sɛ apatamhene a na nka saa berɛ no ɔbɛba bɛsua akyerɛ Nana Kofi Sono a ɔtɔ so mmienu saa berɛ Nana aka mu nti n'akyiri yi na yɛhwɛ sɛ nka nnɛ Nana Gyafra baayɛ yi ɛna nka ɔbɛba bɛsua akyerɛ no sɛ ɔyɛ ɔhene saa nnipa wei wafa no ana sɛ deɛ ɔnte biribi ase ɔdi n'akyi duada so number 2 kuro no ɛyɛ Nana Kwaku Ababio ne nananom ɛna kyekyere kuro yi bisi nnɛ ɔhene baako pɛ ɛna ɛwɔ hɔ ɛne Nana Kwaku Ababio ɔhene a wasɔre wɔ hɔ asese ɔso ɔka no ho no ɔyɛ benkumhene ma Sampa traditional council Nana Kofi Sono baayɛ na ɔyɛ Nana Kwaku Ababio ne kurontihe a ɔno no ɛna ebu ma na bibi nti ɛna watwe no ho pɛ sɛ ɔtwe ne ho firi ne nkyɛn ɛna ɔbɛyɛ Nana bɔɔ no benkumhene wɔ Sampa traditional council na kɔ biara so deɛ ɔnyɛ ɔhene wɔ hɔ
Sɛ nipa wei no mmienu pɛ wei a yɛ yɛatɔ biara so number 1 a ɔno wabɛka Nana Somankwa ahene ho a ɔno ɔyɛ ɔhene ɔpɛ sɛ ɔka ne hyɛ no wafa wɔ ɔmo adesa mmeranteɛ bi no ɛdi wɔ ɔmo akyi sɛ wei mpurinti hene ɔde wɔ ɔmo nam sɛ n'ahemfo biara ni hɔ a sɛ bi ɔyɛ ɔhene na sɛ ɔsɛ ɔyɛ ɔhene ɔyɛ ɔman hene a saa nkuro a mabobɔ din a sɛ bi atwa Sampa ho ahyia yi ɔnkyerɛ ɔhene baako pɛ a sɛ bi wɔn yɛ sɛ bi ɔhene anyɛ sɛ ɔhene kɛkɛ aban bi nzɛte no a wɔn no di ɔmo hene wɔ biara so hɔ a bi di n'akyi nti mebɔ no tɔfa sɛ yɛbɛgyina wei so na yɛde asrɛ yɛwura nom seesei yɛwura Dampare ɛfiri district commander so kɔpem regional commander so kɔpem yɛwura Dampare so yɛsrɛ no ɔma n'anim ra Sampa na nneɛma a yɛkɔ so no ɛnyɛ papa nyɛ sɛ bi asuro na yɛsuro nnipa binom atotɔtotɔ wɔ mu na sɛ nyɛ abotare wo a wode wadeɛ no wo nsɛe no ɛno na nananom ahwɛ nka sɛ bi nananom keka wɔ ho a nka Ghana wɔ mo hu sɛ asɛm asi Sampa man mu a yɛso yie na yɛmpɛ no saa nti na nana atɔ nsa afrɛ mu yɛgyina mo so na nnɛ ba a moabɔ yi monhwɛ na momma mo mfidie no ɛnkɔ yɛwura Dampare ne ne mpanyimfoɔ yɛma interior minister no wɔ mo asɔnte yɛhu ne yɛkɔ na aberanteɛ no ɔnyɛ ɔhene wɔ Sampa ha nnipa bi no na wafa wɔ mo ɛna sɛbi wɔ mo nim hwee nti ɛna ɔde mmara ahyɛ ne nsɛm a ɔyɛ saa nneɛma wei na sɛ akoko akuro yɛ da hɔ yi ɛnyɛ kuro ketewa na bɛkɔ akɔgyina hɔ na ɔbɛka sɛ mebɛtu Nana Akoko ahene wo sɛ bi nananom wɔn nananom kyekyere kuro no na wo nananom wɔ he wonim aseɛ koko anokoro din na ɛda so no wonim aseɛ ana abaduara so number 1 number 2 nti aberanteɛ no neɛ ɔyɛ no ɔmpɛ sɛ asomdwee ba ɔman no nti neɛ medeɛ mɛgyina nananom anan mu mabɔ no tɔfa ɛde akyerɛ mo a moakye ɛgu mo mfidie so no momma yɛwura Dampare ne ne mpanyimfoɔ animu yɛ a yɛma yɛde mmra ha na obi a wɔyɛ saa nneɛma no sɛ bi yɛnnyia no wɔ atra deɛ ntɔ nsa frɛ no na yɛmfa no mfa mmra kwan so ɛno mmom ɛna ɛbɛboa ama asomdwee aba yɛma yɛ mu na sɛ ɛba sɛ ɔka ntitia sɛ ɔka akɔsɛm ɔka awudisɛm ne nneɛma no a yɛde basabasa bɛba na sɛ biribiara da bi a ɔyɛ na ɔfa ne ho di a suro mma nea ɔbɛyɛ na ɔbɛyɛ so yɛka yɛ ho a ɛnkɔfa papa mma na yɛde yɛmpɛ no saa nti mmɛbɔ wakɔ aba na mada mo ase sɛ moba a mabɔ yi momfa ɔseɛ nyɛ ɔyɔ na montu ho anammɔ ma obiara ɛyɛ sɛ ɔte Sampa asɛm ni ɔmma n'ani mmra na kwantɔtɔ bi yɛfa so a yɛbɛpire nnipa ase ɛwɔ Sampa ha no so na ahotɔ aba ma Sampa Ghana nya ntoma bɛafira no wafa ne ntoma bɛafira nti me ma wakɔ aba meda mo ase ɛno deɛ mɛsrɛ mo neɛ yɛhwehwɛ afiri bono House of Chiefs no sɛ bi bono no yɛn nyinaa na yɛsom bono yɛnyɛ atamfoɔ sɛnea ebinom pɛ sɛ yɛyɛ no bere a yɛde Nana esi akonnwa so yi sɛ bi yɛde Nana nkrataa ɛkɔɛ na saa bere na binom afa kuntun ase bi de nkrataa bi ɛyɛ saa aberanteɛ ne nkrataa kɔdi house hɔ na ɛkɔduru National House ɛma wɔn kɔhu sɛ saa nkrataa no ɔde aba saa nipa no ɔnyɛ ɔhene nyɛ ɔno na sɛ bi otumfoɔ ɔde na si akonnwa so yɛdi n'asɛm abu anɔfo nti na ayɛ sɛ anka bono house no ogyina so na nka ɔde Nana Gyafra ne nkrataa kɔ ɛsiane saa nti wɔn atena nkrataa no so ɛnam so ɛma Nana acting president yɛ Nana Kwadwo Masa ɔno nso so gyina nananom anan mu a yɛayɛ ho nkrataa nyinaa sɛ bi ho asɛm da court yɛde bono house no yɛde na kɔgyina court sɛ n'asɛdeɛ
Say the nipa si akonwa so wie a ohwe na ode ne nkrata akọ national na se bi won gazette no Nana Jafra nkrata akọto wa fa ma mere kwan so na ede na si akonwa so na be pem sa abre enko so no nti court nhye na ne ese o ka kire no on kan kire no na Nana Jafra ne nkrata emra ntem no man no se bi fa ntem afemfira na o man no nya na so ndwe e no na se yede ase no court se ya minim se nyame ye ne pa 13th ya ebeba so ewukun ase appeal court nti so obi sa me ho a se bono ene ese nka omkeka omo nti mmeka se fa ba bi kura no eya ade a ne yekoso yikura no na kwete se wo nsa sha ase ye fi sa ade se oye ma asundwe ba no na se wo nye na se bi obi a onye ohene na mote ho na munim se ya fa amamre kwan so asi no ohene ansa na obi bedi ohene so nyina mo ye hemfo se nye nipa nyina na se bi abusua na da ho a eda ho se obi atim di akonwa no bi na obi sori sa nipa sei na motim asori afere ne nkrata de ko na sanse National House open no kurenti na ekuduru ho ekoliki sa da no na Nana Jafra ni ho nso ye bo ne nkrata na chi na me de mesere se ne bono House of Chiefs so ye no ye nyina na ye ma bono no ye obono na mmom ye hwe na ye ma periperi ye opanyi no tie adwam e wo bono house ho no onfa ne nansi fom na onka nnokore so pesampa yi dia onka nnokore na Nana Jafra na nkrata no ye na minim se ne nyina no wo mo aso da se wo mo gina mra anim e wo court nti se wo mo nyina wo mo wa no yi wo court nti ono de so obi samia ba bia ye de ho aduro no na me ofutu kakra me be ma bono mpan ho no sa sen no ye be di awi o se enwi o wo mo ma ho me so na ma nnokore enye adwuma se wo mo pesampa man eyi dia na se wo mo anye sa dia na me ho se wo mo yesampa man atamfo Royal Hotel, a ultra-modern hotel bia or Achumakofodua or Santimantem Ben Ebuakwa. Hotel ye feye, se ura den bia mua, was ye simu, ewa hunka kwanso. Or VIP rooms, or executive rooms, and a few or standard rooms. Obambo de enyadia, a hubium. Echa kwai wo Achumakofodua, Oniga we filling station, and na edi hwenimu. Obe to me afre ahmatrufu 0249 450 955 K-Loss Royal Hotel. Your home away from home.